North Korea. Militarily, North Korea is threatening regional and global peace and security by developing horrible weapon systems, including submarine-launched ballistic missiles. Politically, Kim Jong-un regime is hardening its political grip on people, and North Koreans are living under fear of brutal persecutions. Secondly, the change in North Korea would have gross impact on the unification of Korea. South Korea must prepare itself in either situation. A sudden unification due to abrupt changes in North Korea or a prolonged division of the Korean peninsula as North Korean regime survives. As sudden unification is never an easy task, the prolonged division would also be much more arduous and painful. Whatever the case, it is important that the people of North and South Korea share a common belief that unification would bring about a better future, then eventually a new road will open. Thirdly, in Northeast Asia, there have been conflict and cooperations among Korea, China, and Japan. The first step in healing wartime tragedy and the settled historical dispute is to acknowledge that the people of nations are all victims of past history and to share pain and sympathy together. Ladies and gentlemen, these are very important issues for Korea, but they also have serious impact on the future of Northeast Asia. On top of this, the unification of Korea is becoming an important factor to secure peace, security, and development of the world. Last year, the Joseon-Ilbo has set the agenda. Unification is the future of Korea, but that is now expanding to unification is for the world. Today, we gathered here to discuss these issues and problems. We humbly ask you, scholars, political leaders, and journalists, to give us your perspectives, wisdoms, and advice. I would like to thank you once again. I thank you very much. 방상사장님 말씀 감사합니다. Thank you, Mr. 방. 다음은 제6회 아시안 리더십 컨퍼런스를 축하해 주시기 위해 특별히 참석해 주신 대한민국 박근혜 대통령님의 축사가 있겠습니다. Next, it gives me a great honor to introduce to you President Park Geun-hye of the Republic of Korea, who will share her congratulatory message. Please welcome her with a big round of applause. 존경하는 방상훈 사장님과 내외 귀빈 여러분, 제6회 아시안 리더십 컨퍼런스 개최를 진심으로 축하드리며 세계 각국에서 한국을 찾아주신 여러분을 환영합니다. 올해는 대한민국이 광복 70주년과 분단 70년을 맞는 해이고 세계적으로도 제2차 세계대전 종전 70주년과 UN 설립 70주년을 맞는 뜻깊은 해입니다. 이러한 때에 세계 각국의 지도자와 석학들과 함께 한반도와 동북아시아, 더 나아가 유라시아와 세계를 위한 평화와 번영의 길을 모색하게 되어 의미 있게 생각합니다. 특히 나렌드라 모디 인도 총리님께서 이 자리에 참석해 주셨는데 오늘 연설을 통해 인도가 추진하고 있는 강력한 경제 개혁과 아시아 태평양 국가 간 협력에 대해 고견을 들려주실 것으로 기대합니다. 또한
반기문 UN 사무총장님과 호르스트 쾰러 전 대통령님, 간 나오또 전 총리님, 탕자시엔 전 국무위원님, 척 헤이글 전 국방장관님, 세이카 모자 이사장님을 비롯해서 세계적으로 존경받는 지도자와 석학들께서 함께 해주신 만큼 소중한 지혜와 경륜을 나누는 자리가 되기를 바랍니다. 내외 귀빈 여러분, 오늘날 국제사회는 글로벌라이제이션의 추세 속에 국가 간 협력 범위가 크게 확대되고 국민들의 교류도 활발해지면서 지구촌이 하나의 삶을 향해 나아가고 있습니다. 세계 인구의 60%가 밀집해 있는 아시아에서도 에이펙과 아세안, EAS와 같은 정상 차원의 협력체와 영내 자유무역 협정의 확대 등을 통해서 정치, 경제적 협력을 심화시켜 나가고 있습니다. 세계는 이렇게 자유와 개방으로 성장과 발전의 길에 나서고 있지만 안타깝게도 분단된 한반도의 북쪽에 있는 북한만은 고립과 단절의 길을 가고 있습니다. 우리 신체의 어느 한 곳이라도 제대로 피가 공급되지 못하면 그 고통이 우리 몸 전체를 지배하게 되듯이 아시아 지역이 커다란 성장 잠재력을 지니고 있지만 북한이 핵 위협과 도발, 고립으로 성장의 혈맥을 가로막고 있는 한 진정한 아시아의 안정과 발전은 이루어지기 어려울 것입니다. 북한은 최근에도 잠수함 발사 탄도미사일 사출 시험으로 군사적 긴장을 고조시키고 있고 내부의 측근 인사들조차 연달아 숙청하는 공포 정치로 국제사회를 경악시키고 있습니다. 저는 이러한 북한의 핵과 미사일 문제를 해결하고 개혁과 개방으로 이끄는 것이야말로 동북아 지역의 평화와 번영을 위해 중요한 열쇠라고 생각합니다. 한국은 북한의 어떠한 도발에도 일관된 원칙을 갖고 단호하게 대처하면서 북한이 국제사회와의 교류, 협력을 통해 정상적인 발전의 길을 걷도록 지속적으로 노력해 나갈 것입니다. 각국의 지도자와 석학 여러분께서도 냉전의 역사 속에 머물고 있는 한반도가 21세기 화해와 평화의 상징으로 거듭날 수 있도록 많은 관심과 지혜를 모아주시기를 부탁드립니다. 내외 귀빈 여러분, 북핵 문제를 포함해서 오늘날 아시아가 당면한 과제들은 개별 국가의 힘만으로는 해결하기 어려운 것들입니다. 십리를 갈 때는 신발끈을 매고 백리를 갈 때는 가방을 챙기고 천리를 갈 때는 같이 갈 친구를 챙긴다는 말이 있습니다. 우리 모두가 아시아의 일원이라는 인식으로 지혜를 모아 나갈 때 아시아의 새로운 미래를 열어나갈 수 있을 것입니다. 우리 정부가 추진하는 동북아 평화협력 구상은 바로 이러한 인식에서 출발하고 있습니다. 영내 주요 국가들이 경제, 문화 교류의 역동성을 토대로 전통적 갈등의 고리를 벗어버리고 원자력 안전과 재난 대응, 사이버 안보, 기후변화 같은 연성 이슈부터 대화와 협력을 시작해 나간다면 점차 동북아시아를 소통과 화합의 무대로 바꿔나갈 수 있을 것입니다. 또한 저는 아시아에서 시작된 화합의 기운이 대륙 전체로 뻗어나가 유라시아를 하나의 대륙으로 연결시킬 수 있기를 희망합니다. 생명의 기본 원리가 순환과 흐름에 달려있듯이 아시아와 유라시아 대륙을 하나로 만들기 위해서는 먼저 남과 북을 단절시키고 유라시아의 교류를 가로막고 있는 한반도 분단의 철조망부터 걷어내고 평화와 공존의 새로운 질서를 만들어 내야만 합니다. 남북한과 국제사회가 함께
DMZ 세계 생태평화공원을 만들고 이것을 시작으로 남북한의 협력의 통로를 열어나간다면 동북아는 물론 세계의 평화에도 크게 기여하게 될 것입니다. 또한 북한 때문에 단절되어 있는 유라시아 물류 네트워크를 실크로드 익스프레스 실현으로 새롭게 연결하고 영내 전력망, 가스관 등 에너지 네트워크를 구축해 나가야 합니다. 이를 통해 유라시아는 사람, 자원, 상품이 자유롭게 이동하고 소통과 융합의 네트워크를 구축해서 세계 경제의 새로운 성장 동력을 제공하는 창조의 대륙으로 도약할 수 있을 것입니다. 내외 귀빈 여러분, 저는 한반도의 평화통일을 이루는 첫걸음은 남과 북의 주민들이 서로를 이해하고 소통하는 데에서 시작되어야 한다고 생각합니다. 남북 주민들의 화해와 협력의 작은 성취들이 한반도 통일을 이루는 중요한 토대가 되기 때문입니다. 이를 위해 저는 작년 3월 독일 드레스덴에서 남북 주민의 인도적 문제 해결, 민생 인프라 구축, 남북한 동질서 회복을 위한 구상을 밝혔습니다. 그 이후 환경과 문화, 스포츠 등 남북 간의 실질적인 협력의 통로를 열어갈 것을 제안하였으며 이를 지속적으로 추진하고 있습니다. 아직 북한이 호응하지 않고 있지만 분단의 고통을 해소하기 위한 민간 교류와 인도적 민생 협력을 꾸준히 추진해 나갈 것입니다. 먼저 평생을 고통 속에 살아오신 고령의 이산 가족들을 위해 정부 차원에서 모든 노력을 다할 것입니다. 북한에 지속적으로 이산 가족 상봉 재개를 촉구하는 한편 금년 내에 남북 이산 가족 1만 6천여 명의 영상편지 제작을 마무리하고 앞으로의 상봉과 사후 혈연 관계 확인을 위해 필요한 유전자 검사 사업도 조기에 완료될 수 있도록 지원할 것입니다. 또한 국제사회, 국내외 민간단체와 힘을 모아서 북한의 산모와 영유아를 위한 지원을 체계적으로 실시하고 북한 장애인들에 대한 지원 사업에도 착수하는 등 인도적 지원을 꾸준히 확대해 나갈 것입니다. 북한도 도발과 대결로는 아무것도 얻을 수 없다는 것을 깨닫고 하루속히 대화의 장으로 나와서 우리와 국제사회가 내미는 손을 잡아주기를 바랍니다. 내외 귀빈 여러분, 저는 북핵과 인권을 비롯한 북한 문제의 궁극적 해결책은 한반도의 평화통일이라고 생각합니다. 그리고 우리 국민 모두가 한마음으로 노력하고 국제사회가 우리의 노력을 지지한다면 한반도 평화통일은 머지않아 이루어질 것으로 믿습니다. 카자흐스탄이 핵을 포기하고 경제성장의 길을 걷고 미얀마와 베트남, 쿠바, 이란 등이 개방의 물결을 받아들일 수 있었던 것은 국제사회의 적극적인 관심과 노력이 뒷받침되었기 때문입니다. 당장은 북한의 변화를 기대하기 어려운 것처럼 보여도 아시아의 리더들이 내가 아닌 우리의 마음으로 함께 노력하고 신뢰와 협력의 자세를 지켜나간다면 한반도와 동북아의 평화와 안정을 반드시 이루어낼 수 있습니다. 우리 정부와 국민은 한반도와 아시아 모두가 하나 되는 꿈을 위해 올바른 통일의 미래를 모색해 나갈 것입니다. 여러분께서도 북한이 핵을 포기하고 주민들의 삶을 인간답게 만들어줄 수 있는 새로운 변화의 길로 나올 수 있도록 힘써 주시기를 당부드립니다. 세계 각국의 6.25 참전 용사들께서는 대한민국의 번영을 보시면서 이 나라를 내가 지켰노라 하는 자부심을 갖고 계십니다. 먼 훗날 이 자리에 함께 하신 여러분 모두가 한반도 통일과
동북아 평화의 주역이었다는 자부심을 갖게 되시기를 기대합니다. 다시 한번 함께 하신 세계 지도자와 석학 여러분께 감사드리면서 한반도와 아시아의 평화와 번영을 위한 실질적인 방안이 많이 제시되기를 바랍니다. 감사합니다. 박근혜 대통령님 좋은 말씀 감사합니다. Thank you, Madam President. 다음 순서로 인도 나렌드라 모디 총리님의 기조연설이 있겠습니다. Next, the keynote speech will be delivered by Prime Minister Narendra Modi of the Republic of India. Please welcome him with a big round of applause. Her Excellency President Park Geun-hye, Her Highness Sheikh Hamoza, His Excellency Mr. Ban Ki-moon, Mr. Bang Sang-hoon, Jo So-yimbo, it is a great honor to share the stage with President Park and Sheikh Moza and Ban Ki-moon. They are outstanding leaders of Asia. They reflect Asia's diversity and its common spirit. I'm delighted to visit Republic of Korea in the first year of my government. Long before Korean brands had found their way into Indian homes, Koreans had found their way into Indian hearts. Nearly 100 years ago, India's great poet Rabindranath Tagore called Korea the lamp of East. Today, Korea is proving him right. Korea's economic miracle and global leadership in technology has made the promise of the Asian century more real. Korea is a pillar of democracy and a force of stability in Asian Pacific. Asia's re-emergence is the greatest phenomenon of our era. It started in Japan and that extended to China, Korea, and Southeast Asian nations. In the West, nations like Qatar are transforming their desert landscapes into booming economies. It is now India's turn to sustain Asia's success. It is a nation of 1.25 billion people, blessed with extraordinary resources in the form of 800 million youth. India's potential has never been in doubt, and in the course of the past year, we are translating promise into a reality, hope into confidence. India's growth has rebounded to 7.5% per year, and the prospect of further increase are strong. The world speaks in one voice that India is the new bright spot of hope for our region and the world. The progress of 1/6 of humanity will also be an opportunity for the world.
It will also give India the capacity to do more for our world. Above all, India's progress will be an ASEAN success story, and it will be help make our Asian dream a bigger reality. This is because Asia will succeed more when all of Asia rises together. Asia must not have two faces, one of hope and prosperity, the other of want and despair. It must not be a continent of nations on the rise and others in decline, of regions with stability and others with broken institutions. India seeks an Asia of shared prosperity, where the success of one nation becomes the strength of the other. Growth must be more inclusive within and across nations. This is the obligation of national governments, but also a regional responsibility. That is why the future I dream for India is also the future want for our neighbors. As some of us in Asia become more prosperous, we must be prepared to share our resources and markets with those who need them. I am pleased to see many in Asia assume the responsibility. This is the principle that guides India's policies, and it comes from our timeless belief in the world as one family. Vasudhaiv Kutumbakam. We must also empower our youth with skills and education so that they can look to the future with hope. Over the next 40 years, 3 billion Asians will lift themselves into a higher level of prosperity. Asia's prosperity and rising population will place a huge demand on our limited resources. So our footprint on earth must become lighter as our economic weight increases. That is why I have often called for a change in lifestyle and a new pathways to prosperity. And I believe it is possible without compromising our future. Asia must also use its capacity for innovation and frugal manufacturing for affordable renewable energy. Reverence for nature is part of our shared heritage. Combating climate change is in our enlightened self-interest. That is why India has set a goal of 175 gigawatts of new renewable energy capacity over the next 5 years. But coal and oil will remain the key source of energy for all of us for a long time to come. So let us work together to make them cleaner and less harmful for nature. Our vision for inclusive growth will be incomplete unless we pool our innovation and technologies to transform our region's agriculture. Many of us have similar ecosystems and rural economies, and we have a long history of learning from each other. By 2025, a majority of Asians will live in cities. Many urban clusters in Asia will exceed the population of mid-sized countries elsewhere in the world. By then, by some estimates, India will host around 11% of the global urban population. So creating livable and sustainable cities of tomorrow should be our collective goal. That is why in India, I have placed so much emphasis
on urban renewal and smart cities. And there is much that we can learn from cities like Seoul. If Asia must rise as one, Asia should no longer think of itself in regional fragments. Today, what happens in West Asia has a strong impact on East Asia. And what happens on the oceans will have influence on the Asian highlands. India is located at Asia's crossroads, and we will assume our responsibility to build an interconnected Asia. We must connect our regions through infrastructure and integrate them through trade and investments. We must also do everything possible to secure lasting peace and stability for Asia. This year, as we observe the 100th and 17th anniversary of the two wars, we should remember that peace is not inevitable. We must build institutions that promote cooperation on the principles of equality, coexistence, and international rules and norms. This will also mean that we work together to safeguard our commons for the benefit of all our oceans, outer space, and the cyberspace. This is the responsibility of each nation towards another. It is also our collective task against our common challenges, and that is terrorism, transnational crimes, natural disasters, and disease. Asia of dynamism, but also of uncertainties, must lead in shaping its course. But Asia of growing weight will also have to take greater responsibility for the world. And it must also seek a larger role in global affairs. We must work as Asians to reform the global institutions of governance, including the United Nations and its Security Council. Asia of revivalers will hold us back. Asia of unity will shape the world. In conclusion, I wish to say this. Through its history, Asia has been linked by the flow of religions, culture, knowledge, and trade. And Asia has also given much to the world. Greater religions over staples such as tea and rice, some of the finest human creations, and some of the most significant inventions and technologies. We have risen from tragic conflicts and the long shadow of colonialism. We have also seen Asia's strength and spirit. Let us now draw upon our heritage and synergies, our ancient wisdom and youthful energy to pursue a common purpose for ourselves and the world. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Mr. Prime Minister. 좋은 말씀 감사합니다. 이것으로 개식 1부 순서를 마치고 박근혜 대한민국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리께서는 이석하시겠습니다. Ladies and gentlemen, I regret to inform you that Madam President and Mr. Prime Minister will leave the hall. 좋은 말씀 전해주신 대통령과 총리님께 큰 박수로 환송해 주시기 바랍니다. Please give them another big round of applause as they leave the hall. And I'd like to thank Madam President and Mr. Prime Minister for making this occasion more meaningful with your presence. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. 다음 순서로 반기문 유엔 사무총장님의 기조연설이 있겠습니다. Next, keynote speech will be delivered by Secretary General Ban Ki-moon.